SHG level plan preparation. The first step in the preparation of the VPRP plan begins with a participatory demand generation activity with the SHGs. The demands for the entitlement and livelihood plans are collected at this stage, which are consolidated and ranked at VO and GP level. The process begins right after the VO concept seeding meeting based on the calendar prepared to schedule the SHG meetings. The SHG members are informed about the date, time, and place for the meeting beforehand. They are also asked to bring valid ID cards such as ration card, Aadhaar card, job card, etc. along with them to this meeting. The presence of all the members is crucial to begin the plan preparation process, and this helps ensure maximum collection of demands from the community. The facilitator starts the process by introducing the purpose of the meeting and refreshing the idea of VPRP to the SHG members. Namaskar, মোৰ নাম শ্ৰীমতী বাসন্তী দেৱনাথ, মই VPRP ফেচিলিটিৰ হওঁ আৰু মই আজি ইয়াত কিয় আহিছোঁ আপোনালোকে জানে নে? মই আজি আহিছোঁ আমি VPRP SHG লেভেলৰ প্লান প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ আৰু এই VPRP SHG লেভেলত আমাৰ কি প্লান আছে সেইখিনি আমি আজি কৰিম। সেইখিনি হৈছে আমাৰ আজি দুটা প্লান প্ৰিপাৰেচন কৰিম। সেইখিনি হৈছে আনটাইটেলমেন্ট প্লান আৰু লাইভলিহুড প্লান। এই দুটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজি উদ্দেশ্যটো হৈছে VPRP আনটাইটেলমেন্ট প্লান আৰু লাইভলিহুড প্লান। এই দুটা বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। সেইখিনি হৈছে আজি ইয়াৰ হবার মূল উদ্দেশ্য। Here, it is important to recall the previous year's VPRP process and refer to the SHG registers, which is supposed to have a record of the VPRP demands submitted from the SHG. The larger significance of VPRP and its integration into the Gram Panchayat Development Plan, GPDP, is also discussed at this stage. This helps the SHG members recall the process and track the achievements based on which an achievement plan can be made for the present year. In order to make this process more efficient, a mobile application has been developed and the components of the plan are recorded by the facilitators in the app. This enables us to digitally record the information required for plan preparation collected through discussion and orientation to the SHG members. The next step is to prepare the entitlement plan. This plan comprises of demands for centrally and state-sponsored schemes. Another objective of this process is to disseminate last-mile information about the schemes. For this to happen, the facilitator should have clarity on the criteria of each entitlement for which demand is being collected. The app also reflects state-specific schemes for certain states. The first step in the SHG level plan preparation is to create a basic profile for each SHG member. This will capture details such as age, head of the household, ward number, social category, and the current accessibility to entitlement schemes. Once the basic profile is created, we move on to the plan preparation. আপোনালোকে এতিয়া আমি VPRP যে জব কাৰ্ড ডিমান্ড কৰিবলৈ আহিছোঁ VPRP এতিয়া নতুনকৈ জব কাৰ্ড লাগে নে কাৰোবাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব লাগে? অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব লাগে ন? এতিয়া আপোনাৰ নাম বেনিফিচিয়াৰী নামটো কি আছিলে? The entitlements are listed in this way on the app screen. Here, the plus button leads us to the list of schemes, one of the first being MGNREGS, Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. Once the MGNREGS job card is selected, we add demand or enter data for MGNREGS job card, and the facilitator needs to click on the plus sign. Names of the particular SHG members appear in a list. Here, we note the presence of all the members and start by introducing the scheme and the demand which can be placed under it. To enter data for a member, we click on her name. Two options are seen. One for new request for a job card or job demand for an existing job card. The SHG member is asking for a new job card. The SHG members' names are visible once this is selected. A document checklist option is seen here. These are documents required for a job card. Here the facilitator asks whether the SHG member has the required documents. The facilitator also asks her
if she needs some help with regards to any of the given documents. Let us assume that the SHG member has all the 3 documents but needs to make changes in the Aadhaar card. The necessary help required for the Aadhaar card is to be selected in the app. It is important that the facilitator goes through the relevant documents, present with the member in detail, and explains the process to procure an Aadhaar card. Demands under certain schemes not only records requests for the SHG member but also their family members who might be eligible beneficiaries. This is to be mentioned by the facilitator, whether they want to register the names of any of their family members. হয় আছে আমাৰ শাশুমাৰ আছে বয়সটো 63 হৈছে এতিয়ালৈকে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নাম ভৰ্তি কৰোৱা নাই এইটো নামটো ভৰাই দিয়ক নাম গংগামায়া দেৱী গাঁও ডিমোপালে ওয়ার্ড নম্বর 10 নং ওয়ার্ড 63 বয়সটো Once the facilitator enters the age of the beneficiary, the app shows whether the age mentioned is valid for the schemes. Details regarding the family member, such as availability of valid documents, is to be entered after discussion with the SHG members. Prioritization discussion is crucial at each step of the plan preparation. While the prioritization is done in terms of ranking, the reason behind it is explained by the facilitator. The ranking is carried out through a discussion initiated in the presence of all the SHG members in a transparent and participatory manner. আমি যিখিনি ভিপিআৰপি আন্ডাৰত এন্টাইটেলমেন্ট প্ল্যান বনালো সেই স্কিমবোৰৰ গোটেইখিনি স্কিমতে আমি প্ৰায়োৰিটিজ আৰু অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আমি ৰেংকিং কৰিব লাগিব সেই ৰেংকিংখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি হ'ল আমাৰ ধৰক মহিলাগৰাকী যদি বিধৱা হয় বা যদি বিকলাংগ হয় বা ঘৰ মাটি বাৰী নথকা হয় বা আপোনাৰ স্যানিটেশন ওয়ার্কার হয় হেনেকুৱা বহুতো আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইখিনি আমি গোটৰ মাজত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু গোটৰ মাজত আলোচনা কৰাৰ পিছত গোটেই সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব যে কোন গৰাকী মহিলাক আমি প্ৰথমতে অগ্ৰাধিকাৰ দিম হেনেকে আমি গোটত আলোচনা কৰি ৰেংকিংটো কৰিব লাগিব Facilitator also informs the SHG that these are demands and it's not necessary that all the demands will get fulfilled. There are certain fixed parameters for the ranking at SHG level, such as person with disability, elderly, single women, particularly vulnerable tribal groups, PVTG, etc. Once this is explained by the facilitator, SHG members get an idea about identifying the most vulnerable. They are also asked about whether there are any other parameters apart from the ones mentioned in the app. After collecting demands and ranking beneficiaries for Entitlement Plan, the next component of VPRP is the Livelihood Plan. Livelihood Plan is the second component of VPRP. Here, the facilitator starts by explaining about 6 sectors: farming, animal husbandry, non-farm, NTFP, and other farm-based and NRM works. Both individual as well as group demands are to be recorded for all the 6 sectors. The first step is to prepare a livelihood profile of each SHG member, which includes the current livelihood activities of the SHG households and skills and assets with the households for engaging in the livelihood activities. The facilitator ensures that all the compulsory fields are mandatorily filled in the app. This includes the activity's name, category of support required, and type of support, which can be described in detail below. Each point under these fields are read out by the facilitator so that it gives the SHG members a fair chance to learn about the various support and activity available. Other categories which need to be selected are to see whether the support required is for a new or an existing demand livelihood activity. Prioritization and ranking process is once again conducted in the context of livelihood. This is to explain the significance of identifying the most vulnerable, not only in terms of economic vulnerability, but social as well. It is also emphasized on how to identify the most vulnerable and the parameters to be considered while ranking. The demand of each scheme has to be ranked through the app. Higher the vulnerability, higher the rank. The rank needs to be validated by all the SHG members.
Apart from selecting the Submit to VO option on the app, the facilitator concludes the session by explaining the purpose of the plan prepared in the meeting. বাইদেউসকল আমি যিখিনি VPRP এন্টাইটেলমেণ্ট আৰু লাভলিহুড প্লেন SHG লেভেলত কৈছিলোঁ সেইখিনি প্লেন কৰিলে আমি ডিমাণ্ডবোৰ দিছিলোঁ যে তেতিয়াতো আমি ডিমাণ্ডবোৰ পাম জানো সেইখিনি কৰিলে আমাৰ ডিমাণ্ডবোৰ নেপাওঁ সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ভিঅ লেভেললৈ নিব লাগিব আৰু ভিঅ লেভেলত নিবলৈ যাওঁতে আমি তাক ভিঅ কনচিলিউশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তাত আমাৰ দুটা প্লেন বাকী আছিলে সেই দুটা প্লেন হ'ল আমাৰ পাব্লিক গুড ছাৰ্ভিচ ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন আৰু SDP প্লেন সেই প্লেন দুটা আমি ভিঅ লেভেলত কৰি পেলাই তাত আমি প্ৰায়ৰিটিজ আৰু ৰেংকিঙো তাত আমি কৰিব লাগিব সেই প্ৰায়ৰিটিজ আৰু ৰেংকিং কৰাৰ পিছত সেইখিনি আমি ক'লৈ ল'ব লাগিব জিপি লেভেললৈ নিব লাগিব হয় নহয় জিপি লেভেললৈ নিয়াৰ পিছতহে আমি সেই বস্তুখিনি এখন ফাইনেল আমি প্লেন বনাম ফাইনেল প্লেন বনাম তাতো ৰেংকিং আৰু প্ৰায়ৰিটিজ দিয়া হ'ব অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিতে তাতে আমি ফাইনেল এখন প্লেন বনাম সেই প্লেনবোৰ আমাৰ জিপিটিভিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ডিমাণ্ডবোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ যে আপোনালোকে সেইকাৰণেই SHG মেম্বাৰসকলে প্ৰত্যেকটো ভিঅ মিটিঙলৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকটো ভিঅ মিটিঙলৈ গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিমাণ্ডবোৰ দিব পাৰিব এনেদৰে আমি জিপিটিভি প্লানবোৰ যিবোৰ কৰিছোঁ সেইবোৰ পাবলৈ আমি সক্ষম হম হেনেকে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া সভাভংগটো কৰি দিওঁ আপোনালোকে আজি ইমান কষ্ট কৰি আমালে অহাৰ কাৰণে ইমান সময় ধৈৰ্য ধৰি এই আমাৰ যে যিটো এন্টাইটেলমেণ্ট আৰু VPRP ডাটা আমি লৈছোঁ সেইখিনি যে আমি আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিলে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ আৰু আজি সভাখন মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ They explain the purpose of collecting these demands and what happens to it further. The demands collected are also summarized with the help of the SHG members. These demands are further consolidated into the VO plan, the next step in the plan preparation process.